Okay, so now the part comes the addressing modes. Addressing modes এর কাজ কি? Normally it indicates আচ্ছা আমার স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছেন সবাই? জি ম্যাম। Okay, so so the addressing modes indicates the way of locating data or operands. এখন আসি আমাদের addressing mode এর মধ্যে হচ্ছে কি there are different kinds of addressing modes, like it can be data addressing or program memory addressing modes. There are also stack memory addressing modes or immediate addressing modes. There are a lot of them. So what is the basically use of the addressing modes? আচ্ছা বোর্ড দেখতে পাচ্ছেন আপনারা? জি ম্যাম। ওকে, সো সাপোজ আমাদের হচ্ছে গিয়ে মনে আছে একটা জিনিস দেখেছিলাম অপকোড এন্ড অপারেন্ট, লাইক আমাদের মেমোরিতে হচ্ছে গিয়ে ভ্যালু ওটাকে আমরা এভাবে হচ্ছে কি প্রেজেন্ট করি, যেখানে আমার অপকোডটা হোল্ড করে the operations or any kind of, is it we need to plus it or subtract it or multiply it or division. So here is the program or instruction that we need to do or execute, and in this part we have the data, and with the whole this section we can understand what we need to do with the opcode or instruction or program or like addition, multiplication or any kind of instructions, and with the data. Suppose we have here the plus sign and here's the 2. Okay, so now how we can understand this value, this data is the address or is it the data we need to use. So in that case, addressing mode help us to understand the operand that is stored in this space. Is it the address value where the data is located, or is it the data that we need to use to execute the operation? Is it clear why we need the addressing modes? নাকি আরেকবার বলবো? ম্যাম আরেকবার একটু বলেন। আচ্ছা, আমাদের মেমোরিতে যখন কোনো কিছু এক্সিকিউট হয়, লাইক সাপোজ how it's gonna read what or how we need to execute. So here we can separate these in two sections. One is the opcode, such as opcode holds the instructions that the CPU need to do, and on the operand section, operands are what? These can be data such as data হচ্ছে কি আমাদের দুই রকমের হতে পারে. One can be the addresses. Suppose আমাদের ডেটাটা কোনো রেজিস্টার or মেমোরিতে আমার যেখানে স্টোর আছে, সো ওই স্পেসটা অ্যাড্রেস হতে পারে, or আমার ডেটাটা নিজে হতে পারে. Is it clear? So there can be two things. One is the address, one is the data that consider as the operands. So operands টা আমার এই সেকশনে, and in the front we get the opcode or the program or instruction. So now, is the operand is the address or is it the data? How we can understand that, or how the CPU will understand? So the CPU understand whether the operand is the address value or the data value with the help of addressing modes. Is it clear? So আমাদের অ্যাড্রেসিং মোডটা কেন কাজ করা হচ্ছে, অ্যাড্রেসিং মোড দিয়ে কি কাজ করানো হচ্ছে? অ্যাড্রেসিং মোডটা আমাদের ইউজ করে আমরা জানতে পারি যে আমাদের অপারেন্ডস এর মধ্যে আমার ডেটাটা স্টোর করা আর অ্যাড্রেসটা স্টোর করা। আমি কি বুঝাতে পারছি? সো আমাদের অ্যাড্রেসিং মোডস এর বেনিফিটস কি কি হতে পারে?
কি মনে হয় অ্যাড্রেসিং মোডস এর বেনিফিটস কি কি হতে পারে? ম্যাম বেনিফিটস তো বলতে পারি না, জাস্ট এখন তো জানতে পারলাম যে অপারেন্সে ডেটা আছে নাকি অ্যাড্রেস আছে সেটা আমরা জানতে পারবো এর মাধ্যমে। আচ্ছা, সো অ্যাড্রেসিং মোডস আমাদের অনেকগুলা থাকে। ইট ভ্যারিজ টু the architectures or the organization, ঠিক আছে? লাইক আমাদের 8086 আর্কিটেকচারের মধ্যে হচ্ছে কি আমাদের যে অ্যাড্রেসিং মোডস থাকবে, অন্য যে কোনো একটা হচ্ছে কি ডিভাইস আমাদের সেম অ্যাড্রেসিং মোডস নাও থাকতে পারে। ওকে, সো ইট ভ্যারিজ টু CPU to CPU how many or what kind of addressing modes are there. So if we talk about the 8086 architecture or microprocessor, আমাদের 8086 আর্কিটেকচারের মধ্যে কি কি কাজ ছিল এটা তো বলতে পারবেন নাকি? আচ্ছা, এনিওয়েজ, তো আমাদের হচ্ছে কি 8086 architecture যে microprocessors, there are lots of them. Some of them are like immediate addressing, register or direct, register indirect, base addressing, index addressing. There's also based index or base index with displacement and etc. Okay, so there are a lot of them. এখন আমাদের হচ্ছে কি এখানে কয়েকটা সম্পর্কে আমি চ্যাপ্টার, যেহেতু এই টপিকটা অ্যাড্রেসিং মোডস ইজ বিং ম্যান্ডেটরি, সো আমি হচ্ছে নেক্সট ক্লাসে এটা ডিটেলস আমরা পড়বো। ওকে, আজকে আপনাদের মাথায় ঢুকবেও না তো, নাকি নিতে পারবেন তাহলে আগে আগাবো? আচ্ছা, একটু ধারণা দিয়ে রাখি। বেসিক্যালি আমাদের 8086 আর্কিটেকচারে এই টাইপস অফ হচ্ছে অ্যাড্রেসিং মোডস থাকে। I'm writing in the short form addressing modes. Okay, there are 8 types of. One is the immediate, sorry for the spelling mistakes because I'm writing in a hurry. Then immediate addressing modes, and then also the register addressing mode, then the direct, then we have the register indirect, then we have the based, indexed and base index, and the last one is the based indexed with displacement mode. So what is the use of the immediate addressing modes? Basically the immediate addressing mode যেটা হচ্ছে কি আমাদের ডেটা অপারেন্ট ইজ, এই ইমিডিয়েট অ্যাড্রেসিং মোডে হচ্ছে কি ডেটা অপারেন্ট is basically one section of the instruction itself, that is we call or known as the immediate addressing mode. তার মানে আমার immediate addressing mode কি ডেটাটা হচ্ছে কি আমার ইনস্ট্রাকশনেরই পার্ট। মানে বুঝতে পারছেন, ইমিডিয়েট অ্যাড্রেসিং মোডে আমাদের যে অপারেন্টটা কি, অপারেন্টের মধ্যে আমার যে ডেটাটা ওটা হচ্ছে ইনস্ট্রাকশনের পার্ট, একটা সাব পার্ট অর সাবসেকশন। আর আমাদের হচ্ছে কি রেজিস্টার অ্যাড্রেসিং মোডে কি হচ্ছে, এটার মানে হচ্ছে কি আমার এই অপারেন্ডের মধ্যে যে ভ্যালুটা থাকবে ওই ভ্যালুটা আসছে কোথা থেকে, রেজিস্টার থেকে। দ্যাট ইজ ওয়াই দিস ইজ রেজিস্টার অ্যাড্রেসিং মোড। তাহলে আমার রেজিস্টার অ্যাড্রেসিং মোড কি ডিফাইন করতেছে, আমার অপারেন্ডের মধ্যে যে ভ্যালুটা আছে ওটার সোর্সটা কোথায়, আমার রেজিস্টারের ভিতর। ইজ ইট ক্লিয়ার? জি ম্যাম। তাহলে আমাদের ইমিডিয়েটের কাজ কি, রেজিস্টারের কাজ কি বুঝতে পারছি আমরা?
জি ম্যাম, আচ্ছা, বুঝতে পারছি। তারপর হচ্ছে কি হোয়াট ইজ দ্য ডিরেক্ট অ্যাড্রেসিং মোড। আচ্ছা, আপনাদের মনে আছে আমরা যখন হচ্ছে গিয়ে অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজে একটা ইনস্ট্রাকশন লিখতাম লাইক মুভ, এন্ড সাপোজ আমার যে কোনো একটা ভ্যালু, রেজিস্টার ভ্যালু এক্স, এক্স, ঠিক আছে, এক্স এর তো আমার জেনারেল পারপাস, এটা তো আমরা টেম্পোরারি রাখি। এখন এই এক্স এর মধ্যে আমরা যদি থার্ড ব্র্যাকেটের ভিতরে যে কোনো একটা এক্স এর ভ্যালু লিখি, এ এফ টু এইচ, ওকে, সো এই ভ্যালুটা হচ্ছে আমার কি, এটা কি আমার হচ্ছে গিয়ে ভ্যালু অর এটা আমার মেমোরি অ্যাড্রেস, এটা কি ইন্ডিকেট করতেছে? ম্যাম মেমোরি অ্যাড্রেস নেই। এক্স্যাক্টলি, সো এই মেমোরি অ্যাড্রেসকে আমরা যখন এক্স এ স্টোর করি, এই ইনস্ট্রাকশনটা আমার কাজ হয় ডিরেক্ট অ্যাড্রেসিং মোড দিয়ে। তাহলে ডিরেক্ট অ্যাড্রেসিং মোডটার কাজ কি, যখন আমার মেমোরি লোকেশন স্টোর হচ্ছে আর অপারেন্ডের মধ্যে আসতেছে, তখন ওটাকে আমরা বলতেছি কি ডিরেক্ট অ্যাড্রেসিং মোড। Then what is a register indirect addressing mode? ম্যাম যেটাতে এরকম ডাইরেক্টলি অ্যাড্রেস দেওয়া থাকবে না সেটা বলতে। In a way, directly address থাকবে না, indirectly থাকতে পারে। Indirectly কিভাবে থাকতে পারে? ম্যাম আচ্ছা, যা এক্স টু বিএক্স এরকম আরেকটা এরকম সেম অ্যাড্রেস। হ্যাঁ, এখানে যেরকম আমরা ডিরেক্ট একটা অ্যাড্রেস বলে দিলাম, কিছু আপনাদের ইনস্ট্রাকশন আছে ইমুলেটরে, অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ ইনস্ট্রাকশন, ওটাতে দেখবেন কি আমরা অফসেটের ভ্যালু স্টোর করতেছি। মনে আছে আমাদের ওআরজি 100H, 100Hটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি একটা অফসেট ভ্যালু। সো ওই অফসেট ভ্যালুটা আমরা কিছু কিছু রেজিস্টারের মধ্যে স্টোর করতে পারি। সো এটাকে আমরা বলতেছি রেজিস্টার ইনডিরেক্ট অ্যাড্রেসিং মোডস। এবার কি ক্লিয়ার রেজিস্টার ইনডিরেক্টের কাজটা কি হচ্ছে? জি ম্যাম। আচ্ছা, বাকিরা কি সবাই বুঝতে পারতেছে? Yes, ma'am. জি ম্যাম। ওকে দেন। আচ্ছা, এরপর আমাদের কি আসতেছে বেসড অ্যাড্রেসিং মোড। তো বেসড অ্যাড্রেসিং মোডের কাজ কি হতে পারে? কি মনে হয়? ম্যাম নো আইডিয়া। আচ্ছা, বেসড অ্যাড্রেসিং মোডটা একটু টাফ আপনাদেরকে বোঝানোর জন্য, কারণ আমাদের হচ্ছে কিছু ইনস্ট্রাকশন থাকে লাইক সাপোজ আমাদের হচ্ছে কি অপারেন্ডের অফসেট অ্যাড্রেসটা দেয়া আছে, ঠিক আছে, ওই অফসেট ওই অ্যাড্রেসটা দেয়া আছে আমার সাপোজ যে কোনো একটা রেজিস্টারের মধ্যে, ওকে। সো ওই অফসেটের সাথে হচ্ছে আমাদের ওই অ্যাডিশন করে টোটাল অ্যাড্রেসটা, অথবা হচ্ছে গিয়ে ওটার সাথে হচ্ছে 8 বিটস আর 16 বিটস এর একটা অ্যাডিশন করার পর ওই মেমোরি অ্যাড্রেসকে যদি আমরা কোনো রেজিস্টারে স্টোর করি, দেন ওটাকে আমরা বলে থাকি বেসড অ্যাড্রেসিং মোড। তার মানে এখানে কি হচ্ছে, যদি কোনো একটা রেজিস্টারে আমার একটা অফসেট ভ্যালু, কিসের অফসেট ভ্যালু, অপারেন্ডের অফসেট ভ্যালুটা, অফসেট অ্যাড্রেসটা স্টোর করা থাকে, এন্ড ওটার সাথে আমরা যদি কোনো একটা 8 or 16 বিটস এর or 4 বিটস এর একটা ডিসপ্লেসমেন্ট করি, তখন ওটাকে আমরা একটা রেজিস্টারে রাখলে ওটাকে আমরা বলে থাকি বেসড অ্যাড্রেসিং মোড। বুঝতে পারছেন কি? ম্যাম মানে হলো একটা বিটস সে অ্যাড করে তারপর রেজিস্টার হচ্ছে অন্য একটা অ্যাড্রেসে। ইয়া, ইটস কাইন্ড অফ অ্যাডিশনের সময় হচ্ছে কি এই টাইপের ইনস্ট্রাকশনস দেখতে পারবেন আপনারা। ওইখানে কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় এই বেস অ্যাড্রেসিং মোডের কাজ হয়ে থাকে, ঠিক আছে।
আচ্ছা, আজকের ক্লাসের জন্য এতটুকুই থাক। নেক্সট ক্লাসে হচ্ছে আমরা অ্যাড্রেসিং মোডস নিয়ে আরো ডিটেলসে যাব, ওকে? এন্ড বাকিগুলো নিয়ে আলোচনা করব। ম্যাম অ্যাটেন্ডেন্স দিয়েছেন? অ্যাটেন্ডেন্স জি। আর বাকিরা যেহেতু লেটে আসছেন, সো তাদের অ্যাটেন্ডেন্স নেই। ম্যাম বেশি লেট করেনি তো? আমি তো দেখলাম বেশি লেটই। ওয়েটেড ফর 5 minutes আই গেস। ম্যাম আমি 5 মিনিট পরে ম্যাম জয়েন দিয়েছি। তো আমি ক্লাস তো শুরু করে ফেলছি অ্যাটেন্ডেন্স আগে দিয়ে। আচ্ছা ঠিক আছে, আপনাদের একটা লেট হিসেবে কাউন্ট হবে, ওকে? আমি দিয়ে দিব। ম্যাম নেক্সট ক্লাস থেকে শুরু করেন না প্লিজ। না না, আজকে থেকেই। আজকে থেকে না, আমি বহুত আগে থেকেই লেট কাউন্ট করে থাকি। অ্যাটেন্ডেন্স দিয়েছি আপনাদের, যারা লেটে আসছে তাদের তো লেট কাউন্ট হয়েছে আর কি, এই।